Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. Everything I hear him saying is truth. I know it. The truth in his word literally comes from the Bible. The more you watch it, the more you realize it is the truth. And now, here's Andrew. There's all kinds of things available to help people. Waliwo ensonga n'engeri ez'enjawulo nnyingi ze tusobola okukozesa okuba nga tuyamba abantu. Man, the government today has actually made it so that it pays more money for you to be single and have a child than if you're married and have a child. Okiraba nti olwaleero gavumenti etaddemu ssente nnyingi nnyo okuyamba osigale nga toli mufumbo naye ate ng'olina omwana okusinga okuba ng'oli mufumbo ate ng'olina omwana. I don't support that, but I am saying that there are things that you can do to help, but murder is never the answer to whatever problems an unplanned pregnancy has. Ekyo nno sikiwagira, sigamba nti nno kituufu, naye ate era kyeŋŋanyizaako kugamba nti ekyokutta si ky'ekyokuddamu eri ebizibu byonna, n'olwekyo nti bino byonna bye tulaba eby'okubudaabuda olumu era obwesanga nti era nabyo si bye ebyokuddamu. Let me just make this one thing here. Some people say, so you have no exceptions. Well, I've already talked about rape and incest. Kambeeko ensonga era gye mpisaawo kubanga abasinga bayinza okugamba nti naye ggwe tolinaako kya kisa kyonna. Nedda, nayogedde dda ku be bakabasanya n'abafuna embuto ze bateeyagalidde. They comprise less than 1.5% of all abortions. Jjukira nti nakulaze ebibalo nti bakola ekitundutundu kitono nnyo we kijja kwabo bonna abajjamu embuto. And so that's really a straw man. There's very few people that's an issue with them. Kitegeeza nti bantu batono nnyo ng'ensonga gye bagamba nti ebasika oba yebasindiikiriza okugyamu embuto kugamba nti kitundu kitonotono nnyo ddala kwabo abajjamu embuto. And they just use that to get you off track. Abantu abasinga abeeyagalira ebyabwe bakozesa ensonga eyo kubanga bakujja ku mulamwa. But even in those situations, I believe that the child didn't do anything worthy of death. So regardless of how the conception takes place, I don't think you should be killing the child for it. Kyokka ng'ate era ne weebanga kale oli bamukabasanya bukabasanya nti oba afuna olubuto lwatendeyagalidde era omwana tekimugwanira kubanga attibwa. But here's one exception, and that is that if I had a friend that actually had a child, and I may get this wording wrong, I'm not a doctor, but I think it was a tubular pregnancy. Eno y'ensonga yokka gye tusobola okuba nti kale tuyinza okugamba nti oba kale yo tuyinza kendeeza kuba ne tukyusamu mu ndaba y'ebintu nti waliwo mukwano gwange nyinza okuba ne kigenda kinnyonnyola bulungi naye yayogera ku kintu nti oba olubuto olukulira mu nseke. And what that meant was that the child didn't come down into the proper position and it was going to wind up killing the child and killing the mother. Kyetugamba nti omwana ali mu mbeera eyo nti akulidde mu nseke aba takulidde mu nnabaano oba mu kifo ekituufu w'alina okuba nti akulira. Kitegeeza ki nti omwana ku nkomerero alina okuba ng'afa ate ne maama we abe ng'afa. You just can't have a pregnancy that way. If you have something like that, I can understand. Kati omuntu wabeera mu mbeera eyo ng'afuna olubuto olw'ekika bwe kityo ekyo nsobola okukitegeera. Taking the life of that child. My first choice would be to just believe that a miracle takes place and that baby lives, but not everybody's to that place. Ekyo omuntu nti omwana aba ayolekedde okufa oba oliawo ne maama we kyemmanyi nti ekyokukola ekisooka kirina kuba nti tulina kuba na kukkiriza ekyamagero kibeewo bombi babeere nga balamu naye ate si buli omuntu alina okukkiriza bwe kutyo. And I could understand if it was going to cost the life of the child. I had another friend who actually had a child die in their womb. Kyensobola okukitegeera nti kati ekyo kisobola okuba nti omwana aggyibwamu lwaki kubanga nti aba agenda kufa ate era ne maama waafe. Ensonga endala nti waliwo omwana afiira munda mu lubuto. And what were they going to do? Just carry this child and let it decay and wind up killing the mother also? Kati kye baba balina okukola kumuleka avundire mu lubuto okuba omwana yafa dda bamuleka avundire mu lubuto lwa maama we ate no maama we akomekereze ng'afudde. In a situation like that, I could understand getting rid of the child because it was already dead. Ne mu mbeera bw'etyo osobola okukikkiriza nti omwana basobola omugyamu kubeera aba yafudde dda. But I mean, the only reason that I believe that any abortion should happen is if the child is already dead, if it's going to wind up killing the mother.
kati nno ze nsonga ebbiri ezo ze nkuwa nti engeri yokka gye nsobola okugamba nti omwana asobola okuggibwamu y'ensonga esooka nti omwana yabadde yafudde dda ng'agendera kukomekereza nga asse ne nnyina. There's a lot of women that in the past, before there were things like C-sections and all of the different medical things we've got, there's a lot of women that literally gave birth and the child lived and they died in the process. Waliwo abakyala bangi nnyo mu biseera ebyeddanga ne bino ebyokulongoosa tebinnabaawo nnyo by'amaanyi nnyo nti abakyala baazaalanga ate era n'obasanga nga amaze okuzaala naye ate era n'afa ng'azaala. I don't know. That would be a hard call to make. Nyinza kale okubutategeera nnyo oba kutagenda nnyo buziba mu nsonga zino. Emisonga ezo ziyinza okuba enzibu ez'okunnyonnyola. But it would have to be something like that. Naye kye mmanyi nti era wayinza okubaawo era ekintu ekyalina okukwasaganyizibwa mu mbeera bw'etyo. Just rape and incest, again, that child didn't do anything to deserve it. And so regardless of how much shame, condemnation, guilt, hardship it brings, naye omuntu okuvaayo buvi n'agamba nti ate nze simanya bankwata baakabasanya simanya nze olubuto lwennina ate simanya muntu eyalunfunza simumanyi newankubadde kigenda kuleeta okuswala okulaba nga kikuteeka mu nnyiike. that is not justification for murder. If Tekikulibwa nsonga nnuŋŋamu okuba ng'otta omwana. the child is already dead or if it's going to kill the mother, Okuggyako nga tugambye nti omwana yafudde dda mu lubuto lwa nnyina nti era ajja kukomekereza sse ne nnyina. physically to have the birth, well then that's a little bit of a separate issue. Kati eyo y'ensonga ey'enjawulo gye tusobola okwogerako awo. But all of these things that I've been talking about are just people that willingly choose to eliminate the child because of some type of hardship. Mu nsonga zonna ewamu ze tubadde twogerako abantu basalawo okulaba nti batta abaana kubanga baba tebaagala kufuna kaseera ka kunyigirizibwa. That child is going to impose. That's wrong. Omwana oyo kaaba agenda okuba nga abaleetera naye ate tekikyamu nnyo. That's murder. Okuba kuyita kutta. And again, I say that there's some people thinking, man, you shouldn't be saying those things. Ngera bwe nabagambye nti waliwo abantu kati abawulira nga agamba naye naawe Andrew tolina kwogera bw'otyo ku bantu. People are going to be condemned. They're going to feel terrible. Abantu mu butuufu bagenda kulira nga basalirwa omusango era bagenda kuwulira bubi. I don't want to condemn anybody. I love people. I've got multiple friends, many people who've had abortions, and I'm not against them, and we're friends, and they understand that I love them. Sigenderera kubanga nsalira omuntu yenna omusango mu nsonga eno gye ndi mu kugabana naawe. Nina mikwano gyange mingi nnyo gijjeemu embuto ate era nabo bakimanyi nti siri mu kwogera bigambo bino nti mbasalira omusango mbaagala. But that doesn't mean that what they did was right. Naye newankubadde nti mbaagala tekitegeeza mbu ate bye baakola eby'okuggyamu embuto bituufu. You don't solve wrongs by just changing the standards. Kubanga ekintu ekikyamu tokikyusa mbu okyusa mitendera. And saying, well, it wasn't wrong. No, there is forgiveness. Mbu kati okyuse bukyuse ebikyamu ng'ogamba nedda tekyali kikyamu nedda kiba kikyamu naye nti kkiriza nti waliwo okusonyiyibwa. Through the Lord, but we need to confront the fact that abortion is murder. Mukama asonyiwa naye ate tuteekeddwa era okusigala ng'ensonga eno tugitwala nga bweri nti okuggyamu embuto kuba kutta. Let me just quote these passages of Scripture. Jesus, in the 22nd chapter of the book of Matthew, a lawyer came unto him. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind, for this is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Kankulaga wano ekyawandiikibwa kiri mu Matayo 22:35 awo. Omu ku nnamateeka yajja eri Yesu n'amubuuza ekibuuzo naye ng'amubuuza ekibuuzo kyali kya kumukema. Mu 36 yamugamba nti muyigirizwa kiragiro kye kikulu mu mateeka era kye kiruwa ekyo. Mu 37 Yesu amuddamu ng'amugamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. Kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye. Wala 39 agamba nti n'ekyokubiri kifaanana kyekino kifaanana nti kyekino nti yagalanga muliraanwo nga bwe weeyagala wekka. Mu biragiro bino byombi amateeka gonna mwe gasinziira ne bannabbi. You know what Jesus was doing? He was quoting from Leviticus chapter 19
and verse 18. Let me just read this to you. Omanyi nno wano Yesu kye yali akola yali ali mu kumulaga kyawandiikibwa kiri mu kitabo ky'Abaleevi 19:18 naye kankikusomere. It says, Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Ekyawandiikibwa kino mu kitabo ky'Abaleevi 19:18 wagamba nti towalananga ggwanga so tobanga nange yonna eri baana b'abantu bo, naye onooyagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala wekka, nze Mukama. Olaba ekyo ekyawandiikibwa kiri kyakulaze mu Matayo. That's the verse that Jesus quoted when he says, the second greatest commandment is love your neighbor as yourself. Ndowooza okiraba kye kyawandiikibwa ekyo kye yayogera n'agamba nti etteeka eryokubiri kwe kwagala mulirwanaawo nga we weeyagala. This is what he quoted. Kino nno kati kye yabajjirayo wano. But did you know if you take it in context, it means something different than the way it's been interpreted? Because many people will say, well, I just love my neighbor too much. I wouldn't say anything about them getting an abortion because it might offend them. Kyokka okimanyi nti ekyawandiikibwa kino abakkiriza bakikozesezza naye ate nga bakikozesezza mu bukyamu nti bw'oba okutte obujjuvu bw'ekyawandiikibwa kino abasinga bagenda ne bagamba nti olaba sisobola kugamba mulirwana wange nti simanya wajjamu embuto, simanya biki ky'okugjamu embuto kibi kubanga mba ngenda kumunyiiza. Kyokka nga ate ekyawandiikibwa kitugamba twagale balirwana waffe nga bwe tweyagala ffe. And so you're going to let them believe a lie and literally kill somebody because you don't want to offend a person? Kati golowooza nti oyagala nnyo mulirwanaawo omuleke akole ekikyamu ate omuntu omulala olw'okubanga toyagala kunyiiza muntu omu. That's not love. Kankuleko mukwano gwange okwo si kwagala. That's not what this is talking about. Read it in context. Back up one verse. N'ekyawandiikibwa kino ekya mu Baleevi 18 si we kigamba. Njagala oddeyo katono olunyiri lumu waggulu. Go to Leviticus chapter 19 and verse 17. It says, Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. And then it says, You shall love your neighbor as yourself. Mu kitabo ky'Abaleevi 19:17 ng'ozzeeyo lumu mabega agamba nti tokyawanga muganda wo mu mutima gwo, tolemanga okunenya mulirwanaawo oleme okubaako ekibi ku lulwe. Kati mu 18 n'alyoka agamba nti onaayagalanga mulirwanaawo nga we weeyagala wekka. If you put it into its context, this is saying that you confront a lie, evil, and if you see somebody about to do something wrong, you have an obligation, a responsibility to tell them the truth. Okiraba ndowooza ekyawandiikibwa kino mu bujjuvu bwakyo kikulaga nti oteekeddwa okulumbagana obulimba ate era n'ekibi nti bw'okiraba mu muganda oba mulirwanaawo oteekeddwa omugamba amazima. Truth, and if you don't do it, you hate them in your heart. Kyobalaba nti nno agambye wano mu 17 nti bw'olemererwa okugamba mulirwanaawo amazima ng'ate olabye ekibi n'obubi mu ye nti kati oba omukyawa mu mutima gwo. There are people watching this right now say, oh no, I love them too much. Really, I'm saying this in love. I'm not trying to condemn you, but I'm trying to get the truth out there. Kankubulire waliwo kati mmanyi abawulira ebigambo bino ne bagamba nze we simugamba nti kati olwomba mwagala nnyo. Kankugamba amazima nti ako si kwagala. Ngezaako okugamba ebigambo bino mu kwagala ate era sigezaako kunenya muntu yenna. There are some of you that you say you love your neighbor too much, but what it is, you love yourself too much to speak the truth and take the potential rejection and criticism that might come with it. Waliwo abantu bangi nga gwobeerawo n'ogamba nti oyagala nnyo mulirwanaawo naye nga oba tomwagala kyokola weeyagala ate era weeyagaliza weeyagala wekka kubanga otya ogamba nti singa omugamba ekigambo kyonna basobola okuba nga bakukyawa ate era bisobola n'okuba nga bikuggyako ekyo ky'oyinza okumufunamu mu ngeri yonna. Did you know right now I'm saying things that I guarantee you there's people that have watched me for years. There's people that are probably partners with me that will quit being partners. Kati nze kankugambe kino olaba ebigambo bino bye njogedde. Waliwo abantu bangi nga babadde bampuliriza ku leediyo kuno okumala emyaka naye ng'olunaku olwaleero we bagenda okukoma okumpuliriza. Waliwo ababadde bayimirira nange mbuweereza nga badde bawaayo nga bagenda na kusazaamu ebyokuwaayo. With me
because I'm saying these kind of things and it's not politically correct. naye ng'omanyi lwaki bagenda kusazaamu okuwaayo kwabwe kubanga njogera ebintu bino ng'ate ku lwabwe bo balaba nga si bituufu. I'll be kicked off of YouTube and off of Twitter and all of those places. Bino ebigambo bye njogera nkimanyi ne ku zi YouTube, ku zi Twitter bagenda kunsazaamu. Byonna mbirabyeko. Censored many times and taken off of YouTube. And buli kaseera nze muntu gwabadde batuuza mu nkiiko ne banzija ku mitimbagano ne banjogeza ebigambo bingi ne bankunyakunya buli kaseera. And I don't like the rejection, and I don't like it. Banange saagala kugaanibwa, nange saagala kubeerawo nga nze gwe bekokola buli kaseera. But I'm telling you the truth. And if I don't speak the truth, then there's going to be well-meaning people who will just clam up and not say anything because you just are under this false impression that it's love. Nene wankubaddeyo byonna bintuukako era beetegefu okubintuusaako naye munnange njogera mazima ate we siigoogera naani agoogera kuba munnange ensejjudde abantu abaagala okulabika obulungi eri abalala bo baagala kusigala nga baagalwa. N'olwekyo nina okwogera amazima gano naye ate mu kwagala. To never rock the boat, to never say anything that offends a person. Kubanga tulabye abantu bangi nga bamanyi amazima naye nga tebasobola kuvaayo boogere mazima gano okulaba nti banyiiza omuntu omulala. Again, I refer to a verse I've already quoted in Galatians 4:16. Nkuzaayo ate era ku lunyiriri olulala lwe nayogedde mu Bagalatiya 4:16. Am I become your enemy because I tell you the truth? Olugamba nti bannaye kati nfuuse mulabe wammwe olw'okuba nti mbagambye amazima. You need to tell people the truth. Oteekeddwa okugamba abantu amazima. The truth is what's going to set them free. Kubanga amazima g'obagambye ne bategeera ge gagenda obafuula ab'eddembe. Love doesn't set people free. Okwagala kwe musagambiza nakwo tekufuula bantu ba ddembe. It's the truth spoken in love that sets people free. Wabula ge mazima agabuuliddwa omuntu mu kwagala agamufuula ow'eddembe. And we've got to tell people the truth. Tuteekeddwa nno bannange okubuulira abantu amazima. I've given this example before, but it's a very good example that one night when I was driving home. Kino nno ekyokulabirako nakikugambako naye era kirungi nnyo nina okukikuba oddamu era nti olunaku lumu nali nvuga emmotoka yange nzira waka. I live in the mountains and I was on a 4-lane divided highway. Omanyi nze mbeera mu nsozi nali kati nvuga ku nguudo ng'oluguudo luno lwawuliddwamu emirundi ebiri. And it was very curvy going up the mountains. Oluguudo luno luyina amakoona ag'amaanyi ate nga lwambuka waggulu mu nsozi. And it was dark, it was cloudy so that there was no moon, no stars, and there was a fog. You couldn't see but 20-30 feet. Akaseera nno kaali kabudde nga nzikiza ate era nga kiddedde nga tosobola kubanga olabira ddala gy'olaga akaseera akawanvu. And a car came around me going about 50-60 miles an mu kuvuga emmotoka n'enva emabega nga edduka nnyo ddala. hour. And he didn't get very far in front of me, and I saw the brake lights come on and the car jerked to the right, so I slammed on my brakes. Bwe yampisa teyagenda kaseera kawanvu nnyo naye nawulira buulizi mipiira nga gyekulula amangu ddala ago emmotoka n'ewaba. I came to rest on the shoulder right next to his car, which was in the right lane, and in the left lane was a horse. Kati mu kutunuulira emmotoka eno eyali emaze evudde ku luguudo yeewunzise nzija ntaase ngenda okulaba nti ku sayidi endala ey'oluguudo waaliwo embalaasi. That he had hit and it had caved in the windscreen. He was laying there with blood all over him. And kati bwe nategeerera nti omusajja ono mu kwekanga yeekanga mbalaasi bw'atyo n'agitomera embalaasi n'egwa eri ate era n'emmotoka nayo n'eva ku luguudo naye nalaba omusaayi gwonna nga gujjudde mu ndabirwamu y'emmotoka. Horse poop. He was covered in it. Nga emmotoka yonna ejjudde obubi bw'embalaasi eno. And anyway, I ran over to help him, and while I was trying to help him, a Suburban came around the corner. Kati kye nakola ate nga nina n'okutaasa muzeeyi ndogoyi. Bwe nagenda ntaasa endogoyi ate emmotoka endala eya Suburban yava emabega nga naye edduka emisinde. And this horse, its legs were facing towards the oncoming traffic, and they acted like a ramp. And this kati amagulu g'endogoyi eno gye ngezaako ttaasa gaali nga gali mu kkubo bwe gati nga emmotoka zonna ezijja ziba zirina kuba nga ziyita ku ndogoyi eno. Suburban was going about 60 miles an hour. Emmotoka eno yali eddukira ku supiidi ey'amaanyi eyali ejja. And this lady hit and just launched this
car up in the air. It knocked the horse's head off. We never did find the head of that horse. Omukyala ye yali avuga emmotoka eno yali ewonyuka obuweewo bwetyo yakuba endogoyi eno n'okutuusa kati kambabuli tukyanoonya omutwe gw'endogoyi tetukyagulaba gwatubulako okuvaawo. I don't know where it went. Oba omutwe gwagwawa n'okutuusa kati tukyagunoonya. And it decapitated the horse. Embalaasi yona yona baagimementula n'eggwawo. And it knocked the car, I don't know, 5 or 10 feet in the air and probably 20 or 30 feet. Emmotoka yasituka okuva ku ttaka akabanga akawerako. And the woman was able to regain control. I ran up there and her. Kubanga emmotoka yali y'amaanyi omukyala ono yagezaako okugirwanyisa bw'atyo n'agiteeka ku luguudo naye ng'era eyina bwe yakoona. Head had knocked a bubble in the roof of her car. She was laying there, her neck was hurt. Bw'atyo omukyala ono emmotoka yali y'amaanyi yagezaako kale ogirwanyisa n'agiteeka ku luguudo naye era eyina we yakoona bw'atyo n'akosa ensingo ye. And as I was trying to help her, I heard other cars coming up the road. Kati ate nziruka ate era ntaasa omukyala kati mba ate nkyamutaasa ate era mpulira emmotoka endala ezijja nga ziwonyuka buweewo. So I ran down the road around the corner where nobody could see. Kati ate nziruka nva ku mukyala ono ate ŋŋende ku zino emmotoka ezijja nnyimirira mu kkoona omuntu omulala yenna w'asobola okundabira. What had happened, and it was foggy, dark like I said. Jjukira nakugambye nti obudde bwali kizikiza nga tebasobola kulaba kyali kibaddewo mu maaso. And I started jumping out in front of cars. Nze nayimirira buyimirizi mu maaso g'emmotoka zino ezaali zijja ne ntandika okubuukabuuka mu maaso gaazo. They were going 50 and 60 miles an hour. Nejjukira mbuukirabuukira mu maaso g'emmotoka ezaali ziwonyuka obuweewo ate nga kizikiza. And because it was so dark and foggy, they couldn't see me until the last minute. And I mean, I had to jump off the road, roll off the road. It was raining. Ekyennaku nti obudde bwali nzikiza badduka misinde enkuba yali etonnya oluguudo luseerera kati nga buli kaseera we mbuukabuuka banneekanga bwekanzi mbuukawo obubuusi baba nabaddange baagala kuntomera. And it was wet and it was just a mess. But did you know, what could I have done? Kankubuulire nange nali nsaddaase bulamu bwange ate okugezaako okutaasa obwabala naye kati nkubuuza nze nandikoze eki mu kaseera ako. I didn't want people to get mad at me. People were honking at me. There's people that waved at me with one finger. Abantu abasinga muno tebaategeera kye nali nkola balowooza oba nti nali ngezaako kukola ki bannyiigira abantu abasinga bampitangako nga we bandaga olugalo olwa wakati. I'm sure that they were saying things about me that wasn't nice, but when they got around the corner, nzikiriza nti n'okumpemula baali bampemula naye nzikiriza nti wadde kale bampemula naye we baatuuka mu kkoona and saw that all of those lanes were blocked, ne batandika okutegeera nti enguudo zonna zaali zimaze okuba nga zisalibwako. And so, you know, I bet you many of those people who cursed me probably thanked me. They never did come back and thank me. Nobody helped me. They just went around and kept going. Nzikiriza nti kati abantu abasinga bambi awo we banneebaliza mu mitima gyabwe newankubadde nti tebaakomawo kuŋŋamba nti mutuufu weebale bo baasigala bagenda mu maaso. And I did that for 20 or 30 minutes. There's probably 30 cars. Ekyo nno nakikolera ndowooza okumala eddakiika nga 3 era mu bwangu ddala waaliwo awo emmotoka ndowooza nga 30 ezaali ziremeddwa ofuna bubenje. That I potentially saved a wreck from happening. Bwe ntyo nno nataasa enjaga ate era obutabaawo. And I agree. I didn't like people, you know, there's probably some women that were thinking, what's this man doing out here flagging a car down in... Nkimanyi nti waliwo abantu bangi nnyo abakyala baalabanga mu mmotoka zaabwe nga bagamba ono musajja akola biki okugezaako okuyimiriza emmotoka ekiro kino. Middle of the night, and they probably had bad thoughts about me. I don't like people to think about me that way. Ndowooza n'obubbi bandowooleza nti ndina mubbi bannange nange nali saagala muntu kundowooleza bubi bwe bityo. But if I hadn't have done something, kyokka singa saasalawo kubaako kye nkola, I would have hated those people. Kankubuulire nandibadde ate nkyawa abantu abo. That's the terminology that's used in Leviticus 19:17. Kati nno kino kye kivaayo mu kitabo ky'Abaleevi 19:17 ekibadde kyogebwako. If you don't tell a person the truth, if a person is contemplating murdering a child, nti omuntu bw'otamugamba mazima omuntu bw'aba asazeewo okuba ng'atta omwana, and all of the physical problems it will do to them, the emotional problems it will do to them, nti olw'okuba atunuulidde ebizibu n'emitawaana omwana ono gw'agenda okuzaala byagenda okuba nga amutuusaako, and if you don't tell them the truth, bw'otamugamba mazima gw'amanye amazima,
Well, then the truth is that you love yourself more than you love them. amazima gali nti gw'atamugambye mazima oba weeyagala wekka okusinga w'oyagala abalala. Now there's a right and a wrong way to do it. You don't have to come in with both guns blazing. You don't have to come in and condemn them and say God hates you. Kituufu nti waliwo engeri ennungi n'embi ey'okuba nga twogeramu amazima. Toyina kujja na bukaawu bwo na busungu bwo kutandika gamba abantu nti gwe Katonda akukyawa olw'ekyo ky'ogenda okukola era ebikolimo na biki buli kimu kyonna kiri ku ggwe. But you do need to tell people the truth. Naye ng'era osigala olina okugamba abantu amazima. I've been speaking the truth this week in love. I'm not mad at any of you. Bannange essomo lino lyonna okuva we nalitandika mbadde ngezaako kwogera mazima mu kwagala. Sinyiigira muntu yenna. And I'm sure that there are many, many people Nzikiriza nti waliwo abantu bangi era bangi ddala watching this program who you've had an abortion. You know somebody that had, your children has had an abortion. abawuliriza puroguramu eno okuva lwe nagitandika nga wajjamu embuto omanyi abaazijjamu abaana bo bajjamu embuto Or people in your church have had an abortion. mu kkanisa yo mulimu abantu ab'enjawulo abajjeemu embuto. I'm sure that this affects just about every single person. Nzikiriza nti essomo lino oba ensonga eno ekwata ku buli muntu yenna That's watching these programs. gwe wenna awulira essomo lino. And I'm sure that this has brought some things to the surface that are unpleasant to some of you, but I'm telling you the truth. Nzikiriza nno nti okuyita mu ssomo lino waliwo ebintu ebivuddeyo era ebirabisiddwa ng'oba oli awo n'okusanyusa bibadde tebikusanyusizza naye mbadde ngezaako kubuulira mazima. Because it's only the truth you know that sets you free. And there is forgiveness. Kubanga amazima gokka g'omanyi ge mazima agakufuula ow'eddembe naye njagala ojjukire kino nti waliwo ate era okusonyiyibwa. You know, we've got a number on our screen, and we're going to be offering this product, but also you can call, and if you recognize that, man, you were wrong and that you have killed a child, Gwe wenna ng'obadde owulira essomo lino nga oyina mu mutima gwo okuluŋŋamizibwa oba ky'owulira mu mutima gwo nga mu butuufu ogamba ne mu butuufu natta omwana oba nayambako mu kutta omwana, waliwo ennamba gye tugenda okuwa oluvannyuma lwa puroguramu eno. there is forgiveness available to you. Teweerabira nti nkugambye waliwo okusonyiyibwa ate era ng'okusonyiyibwa kukwo kwakuweebwa. And we've got people standing by at our phones 24 hours a day, 7 days a week that will pray with you. Tulina abantu abali ku nnamba y'essimu eno gye tugenda okukuwa. Nkugamba nti njagala ogiwandiike ogisevinge bulungi ogenda kuba osobola okukuba ku nnamba y'essimu eno omuntu agenda gikwata asabeko naawe. We'll give you these products and help you any way we can, pray with you. Ate era tugenda kukuyamba okulaba nga tukuwa amasomo ag'enjawulo agagenda okukuyamba okuvvuunuka ensonga eno. Tugenda kusaba naawe. So please take advantage of that. N'olwekyo bannange twala omukisa gw'ennamba y'essimu eno gye ngenda okusoma. Ennamba y'essimu eri 0200 33 0000. Njiddamu. Ennamba y'essimu eno eri 0200 33 0000. Thank you for listening to the Gospel Truth Podcast in Luganda. Please subscribe to our channel and get notified of our new episodes. You can also check us out at awmuganda.net. You're blessed.